It is one of the oldest questions in history. Where am I? Where do I live? Man has always wanted information about his location to be able to see his three-dimensional world in one glimpse. 신도림역 방면으로 좌회전입니다. A new history begins with that curiosity. Everything is ready. It is time to unfold the map. 대동여지도는 이렇게 그 휴대에 그 간편하게 되어져 있는데요. 펼쳤을 때에는 4m, 7m의 그 거대한 우리나라 전국 지도가 됩니다. 대동여지도. The best map of Joseon made in 1861. Joseon's 19th century accurately depicted on 22 planes. The Daedongyeojido is an extremely accurate portrayal of the Korean peninsula and is comparable even to today's maps. With Paektu Mountain at its head, the practical map shows all of the major mountains and temples throughout Korea. 우리나라는 그 삼국시대부터 그 지도를 만들기 시작했는데요. 지도는 그 정보인데 이 대동여지도는 모든 그 지도 중에서 가장 많은 정보를 담고 있는 고지도의 그 집대성본이라고 완성본이라고 할 수 있습니다. 70% of the Korean peninsula is mountainous land. These mountains and the rivers that flowed between them were crucial players in history that determined the flowing and stopping of traffic, culture, and trade. The 대동여지도 was very useful because all of these topographical elements were clearly marked. The map was made into a wood block print, so it could be widely distributed. 이런 대동여지도 목판은 그 앞면뿐만 아니라 뒷면에도 조각이 되어 있습니다. 그래서 대체로 60여 개의 목판으로 대동여지도가 인쇄되었던 것으로 알려져 있습니다. The map was copied with wood blocks to avoid the errors of hand copying and to save time and money. 지금 보시는 것이 지도표입니다. 지도표는 오늘날의 지도로 치면 범례와 같은 것입니다. 지도에 사용되는 각종 기호를 정리한 것이 되겠죠. 지도의 기호를 쓰는 것은 각종 지리 정보에 대한 그 독자의 가독성을 높이기 위한 것입니다. 이 목장, 이 목이라고 써 있잖아요. 이거 옛날에 이제 목장이 있던 표시예요. 그럼 여기에 이제 뾰족뾰족하게 이렇게 산꼭대기 뾰족뾰족하게 돼 있잖아요. 이게 이제 봉화 표시인데요. 이 봉화 표시가 여기서부터 이렇게 해가지고 이쪽에 또 다른 산에 또 뾰족하게 있잖아요. 여기 이제 또 봉화 연결되는 거죠. A map is a mirror reflecting society's needs. 또 하나 이 재밌는 건 여기 까만 점이 하나씩 있죠, 이렇게. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 이렇게 이 점이 있잖아요. 요런 거는 70리라는 그런 뜻이에요, 여기가. 여기 심리라는 뜻입니다. 여기 심리. 10 li correspond to approximately 3.92 kilometers. The kirikocha, a 19th century artifact, is thought to have been used to make maps.
기리고차는 조선시대 거리를 측정하던 반자동 수리장치입니다. 기리고차의 특징은 0.5리를 가게 되면 종이 한 번, 1리를 가게 되면 종이 여러 번, 그리고 5리를 가게 되면 북이 한 번, 10리를 가게 되면 북이 여러 번 울리게 되는 특징을 가지고 있습니다. With the development of history, people used science continuously to find out exactly where they were. The kirigocha transformed over time into a new technology. This is a location camera that allows people to access road maps through internet portal sites. 이 장비는 지금 360도 파노라마 실사 지도를 제작하는 장비입니다. 카메라 4대에 광학 렌즈를 4개를 부착한 상태에서 한 장을 찍게 되면은 제가 현재 서 있는 위치에서 실제로 가보지 않고 360도로 볼 수가 있는 그렇게 만들어줄 수 있는 장비입니다. 4 optical lenses are used for street filming. 지금 이게 찍는 화면을 보여주는 거예요. The road map is a real-time 대동여지도 that has upgraded the classic map with digital technology. 온 동네 전국을 누비셨는데 저희도 마찬가지로 옛날과는 기술은 많이 발달됐지만 아무래도 그런 도로들을 직접 찍기 위해서는 손수 발로 뛰거나 차량을 가지고 골목골목 촬영하고 있는 중입니다. The need to know one's location, which led to the road map, began with man's historical love of the land, coming from human geography. 우리나라 처음에 지도를 제작할 때는 방한도법입니다. 이 방한도법이라고 하는 건 우리 요즘에 모눈종이 쓰는 것처럼 가로 세로를 그렇게 정사각형으로 만들어 가지고 밑바탕에다 깔고 그 위에 한지를 놓고 그리는 이런 방법이거든요. 김정호 선생의 지도를 제작하는 방법 중에 가장 잘하는 방법 중에 평안법이라는 건데, 방한도법은 중심부와 모퉁이와의 거리가 차이가 나기 때문에 그런 거리의 차이, 그 다음에 방향을 잡는 것이 이렇게 동서남북 네 방향밖에 안 되잖아요. 평안법은 12방향으로 다 방향을 잡거든요. 이 김의 읍지인데 김의 읍지로부터 여기서부터 원을 그리는 거죠. 몇 개를 이렇게 원을 그려가지고 거기서부터 이제 각 지역을 이렇게 12방향으로 이렇게 해서 방향을 표시했거든요. 방향과 거리의 정확성을 가져오기 위해서 평안법을 썼습니다. The development of map creation from the 방한도 technique to the Pyeonghwan technique was the fruit of efforts to understand the geographical characteristics of the Korean peninsula and to depict them in a scientific way. The late Joseon society did not undergo an industrial revolution, but it did pursue practicality in many academic fields, including architecture, astronomy, geography, and philosophy. The growth of trade sowed the needs of capitalism and increased the need for knowledge regarding location. The 대동여지도 was the epitome of geographical information gathered during this period. It was created by combining the achievements of many maps that had been created in the Joseon Dynasty. In other words, it was not so much the work of one person as the work of all of Joseon society. 대동여지도는 김종호 선생 혼자 만든 것으로 알고 있는데 사실은 그렇지 않고, 그리니까 이제 화공 그룹들이 첫 번째 참여하고, 거리가 얼마인지 알기 위해서는 이게 측량하는 산사, 지리적인 안목을 가지고 있는 관료. 근데 우리나라는 산맥과 하천을 굉장히 중요시 여겼는데, 풍수지리가들은 상지관들이 들어가야 되고, 조선시대의 전통적인 사상은 땅과 사람은 하나예요. Joseon's eco-friendly worldview, which considered nature a representation of man, was also reflected in the map. The participation of geography diviners led to a precise depiction of mountain ranges, which does not fall short of any modern map. The 대동여지도, which seemed to show a series of stretching veins and arteries, was a guidebook that saw Joseon as a living organism. The Joseon people saw maps as a meaning of understanding their land,
rather than conquering it. Humans could now see their land as the heavens would. For places that cannot be reached by car, a staff member wearing 4 optical lenses on his body personally goes filming. The location information each camera picks up is used by many people through online road map services. 저희가 가보지 못한 곳, 독도라든지 아니면 경복궁 안에 근정전 안에 천장의 모습이 어떻게 생겼는가에 대해서 절대 가볼 수 없지만 거기에 있는 현장 사진을 보여줌으로써 아, 실제로 이렇게 생겼구나 라고 느낄 수 있어서 보게 된 모습 혹은 봤던 모습 그대로 보이기 때문에 이해하기가 쉽다고 생각합니다. When mankind first began making maps, many invasions and conquests followed. Maps were pioneering, yet tragic. Even now, we are standing at the center of this continuing history. We will always want to know where we are. That desire will manifest itself in yet another map, and that map will be much more accurate than the 대동여지도. However, it will be hard for any map of the future to overstep the value and lessons given to us by the ancient Korean 대동여지도.